Oh, Simba, thank you so much for giving a voice to what's going on in the current situation. I was actually delegated to be one of the speakers at the United Nations since I reside in San Antonio, Texas. Moreblessing Ali is a sister to me and Washington. Her mother and my mother were twins. I have very sensitive information. And I just wanted to give an ear and give a plea to everyone that is listening. It's very easy for anyone that is not impacted with this situation to make their own remarks and politicize everything. Asi tinofana kucherechedza kuti Moreblessing munhu. Vasikhala ne the 14 who are incarcerated right now. It was because of Moreblessing. Atisi vanhu vari violent vanhu vekwaali asi tiri kungokumbirawo kuti indecency iri kuitika ipfuure. Munhu akabarwa kumhuri, munhu ane kodzero dzekuvigwa zvakanaka, munhu anokodzera ndimai. Vana iye zvino izvi vari kuteerwa hapana ari kutarisa kuti hama the 14 vari kuimpactwa vari sei. Recently ndakataura nemukadzi Washington Ali abva kuGumba, ndiye anga ari on ground ari kuona zviri kuitika kuZimbabwe. In her own remark akati pane mabouncers anenge ari 4 vari kutiteera. They literally marked them vari kuvateera until my nephew had to be put in a safe place. Mukatarisa mavideos data identify wamuning'ina wangu kuti ndi Moreblessing. It was a 22-year-old young man who happens to be my nephew, mwana wa Moreblessing. It's not an easy thing, and we don't expect much empathy, but we are expecting that there be a little bit of decency in this whole issue. While it may be political, kune wakawanda, I would have voiced my own opinion kune zviri kuitika, but because of basa and my late arrangements, I was supposed to have been there. Ndega ndemene. Mwana yezvinezvi ari kuteerwa. Pane ma-CID vari kufonera Nyasha the other day, marimwe zuro vakamufonera, Nyasha uri sei, muri kudei vanhu vezano kuna Nyasha na silence. Hazvina kukwana here kuti makaurayisa mai vavo. Munhu akauraya munin'ina wangu izvinezvi ari mujeri, ari kudya sadza achiguta. But vana vevaning'ina wangu vari kutadza kukotsira because they are being terrorized even now as we're speaking. Hapana munhu ane a sense of urgency yekuti vana izvinezvi vari kudya here, vakadzi nevana venyatsime 14 vari kugara papi. There's one lady specifically akataurwa namai Washington Ali nezuro muroora wangu vachiti she's in a position where she's deteriorating in health because no one right now is paying attention kuti ichi chizarwa cheZimbabwe, whether she's CCC, whether she's ZANU-PF. Vanhu vane kodzero yekurarama upenyu vasingaiti matyira. I was quiet for a long time, but comrade vauya apa ava vainvoka a sense, a call to action mumoyo mangu. I observe a lot of things, but muri kuziva here kuti the impact, I can only speak for the 14 ndakavamiririra on the basis of what is going on to my 24-year-old and my 22-year-old niece and nephew. Mushure mekunge abva kunourayirwa mai vake, it was just a few days mukadzi wa silence akasvotoka mwana wake akabarwa ari stillborn. Ndiye akumhanya because he's on ground. Washington ari kuEngland, inini ndiri kunoko. Mbuya Ali, the maternal mother vasara iye zvinezvi kumhuri yekwaali, muchembere haakwanisi kumhanya achiita izvi. Muri kunzwisisa? Saka nyangwe muchiti ZANU kana kuti ZAPU kana kuti ANC kana kuti CCC, tiri vanhu veduwe.
Muri kunzwisisa? Tiri vanhu vane kodzero yekuviga munin'ina wangu akachekwa kunge nyama. Ndikakutaridzai mapictures ake. Hamurari hope dzinobata imi. But you're making a playground of our life. Vanhu vezanu especially, nevanhu vasinganzwisisi exactly what is going on and the impact. Imagine if you were a 22-year-old young man. Wabva kubara mwana ari stillborn. You have to escape. Wakutiza waenda apo, munyika ine kodzero dzinofanira kunge dzichipewa vanhu kuti urarame zviri healthy nekuva nerugare rwekuviga mai wako. How do you explain that? Murume yashara kuti Job Sikhala akati, what is the decency about the words that he's saying today kuti zvanzi vaSikhala vakataura kuti mhepo. Chivanhu chedu chinotaura kuti kana munhu afa kazhinji kacho kunoitika nyaya. But Moreblessing was a peaceful sister. Kune inini tafadzwa. Pafa mai vake. Mai vangu inini Grace. Akaenda nofambira nyaya dzese ndiri kuno kuAmerica ndi Moreblessing. Saka mese vanhu muri kuti pwetere. Iva ine moyo iri sensitive kuzva kuti uyu munhu abarwa kubva mumhuri. Ndandisuda kutaura anything, but I think people need to know. Vana vari kuteerwa vachikanza. Vana vari kuteerwa and they are being brutalized. Lord knows where my nephew is right now. But takabatsirwawo nevamwe vanhu vari kumira nesu zvakanyanyisa kuti mwana awane pekugara. They are tracking their phones. Nyasha akafonerwa musuno apa, Nyasha uri sei? Muri kutsvagei kuvana? Muri kudei chaizvo? Hazvina kukwana here kuti vajamba vakauraya munhu? Takamuregerera pa. But the process is very hurtful. It's devastating beyond words. Long after vanhu mese mapedza nyaya Moreblessing, she is one of the voices of people vari kubatwa rough munyika yechibarirwo yeZimbabwe. Zvekuti CCC kana kuti ZANU hazvifaniri kunge zvichipinda munguva yakadai also. Akachekwa munin'ina wangu kuita kunge nyama yehuku. Mwana achizoenda kunomuidentify. Unonzwa sei uriwe? Asi nhasi unogara nezidumbu rakati chapata uku. Kunditaura nhando dzekuti zvanzi vaSikhala vakati. Uri kunzwisisa here kuti mwana dai mwana wako iwewe ari hanzvadzi yako wainzwa sei? All politics aside, I respect the man that the person that was is, but it's disrespectful even to Moreblessing iye nyakufa. Chamuri kunyanyonetsera vana vedu kutinesera chi? Chamuri kunyanyoda chacho tina chi? Nyika mukapwatisa kare vanhu vezanu. Tinorambidzwa kuenda kana kunotaura navaSikhala, kana kungopa a comforting word. Mukadzi wake akasungirwa, muri kutsvaga nyaya, akasungirwa maichikanzi, maiSikhala, vakasungirwa kunzi hanzi wanga uri kudriver ku wrong side of the road. Muri kutsvagiridza nyaya. You're using intimidation tactics that are inhuman to other people. We have suffered enough. I'm calling politely. Kune vanhu vanokwanisa kusumuka. Kana ichisvika kuna vamunangagwa iyi nyama. Siyanai nevana vangu. Siyanai na Moreblessing na Nyasha. They've gone through enough. Samai ndinorwadziwa ndikasumuka izvino kuenda kuZimbabwe. Muri munondibata munondicheka kana nini? Hunhu ihwohwo. Mozoti zvanzi mweya wemunhu afa haufaniri kungochitaura. Nobody has control of that. You're overlooking the fact yekuti Moreblessing anga ine mai anga ari kuzvibatirira upenyu hwake. She worked for the city council of Chitungwiza. Kana tokutaurira as a family, hatisi kuti tikuda kuti vanhu vamhanye vachitimbundira kana kutiitira sei. But vaine moyo inoshuvirawo kuona chakanaka. Tikuda kungoti mwana wedu aende kunovigwa chakanaka murunyararo. The indecency has gone too far. Ndosaka vanhu vakaungana kuNew York izvinezvi. Inini tafadzwa mbune Montgomery paFacebook mukanditsvaga. Tafadzwa highly favored Sarupinda. Ndinofanira kunge ndakamirira mhuri yangu, but pakuda kwema-arrangements zvinhu hazvina kuzomira zvakanaka. That was another disappointment in itself.
muda kuti amuke here Moreblessing acheme kuti muri kundibata zvisina kunaka. Wochemera kupi vana vevhu reZimbabwe? Naitete tinobvumira kutaura nemi here. Munokwanisa kundibata asi munoenda through hanzvadzi yangu. Okay, no, ipa panapa tiri kutotaura ipa. You know what? I'm wait, please. Ndiri pani. Yes. You know, we are really sorry for your loss and what your family is going through right now. You know, the grief and you know what? I'll be a liar if I say I understand what you're going through, because I'm not part and parcel of your family. Okay, but what I can do is empathize with your journey as we come. Go ahead, please. Ndinotenda everyone that has been empathetic nevari kunamata nekumira nesu, but far beyond the publicity of what happened on the day, pashayikwa Moreblessing nekuzoonekwa kwake, it was very public. Hapana chekutombovanza. But there are many things that are happening behind the scenes. Zvisingaonekwe nemadziso evanhu. I'm here to highlight the struggle that is being, by default, imposed on vana vangu. Silence nanyasha nemhuri yedu. Vanhu vari kutumwa, like I highlighted earlier on, kuvatreka vachidriver, kutreka mafoni avo. It's something that I want to help you with, in regards to security, Evana. We need to be able to safeguard the situation and say to ourselves, how can those at the end of the day, we know there is now a political narrative that has been involved. If I were you, if this was my family right now, and this is my genuine. Wait, I'm talking to her. She's agreed me to talk to her with my genuine love. Let me say this because you want me to silence me. It's not about politics here. Yeah, it's got nothing to do with politics here. Nothing. You want to... No. Can politics. Yeah, but you can't be talking politics or no politics to someone who no politics here. Yeah, but don't say such things, because that is disrespecting someone who was killed. Okay, can you go ahead, sister, please? We need you to talk. No one interrupting you. I'm not going to allow anyone else to speak. I'm not going to allow anyone else to speak. Yeah, if I need you to talk, whoever it is here who did this, right? We know it was political, and it is very clear it was political. And don't allow anyone to tell you that it wasn't political, because I know I spoke with Jamba's brother, who told me that the mother is guilty. The mother as well. He himself, Jamba, is guilty. I got there. We got there, right, Pamba, Pachisango. It was very clear that this was political. He was being protected by police officers, by soldiers, at his property during the time when we were searching for Moreblessing's body. So I'm not going to allow anyone to come here and talk politics. It is nothing but disrespectful. In actual fact, it is downright criminal to come and talk and say this is political or this is not political. The fact of the matter is this was political. There was a political hand. And anyone who says otherwise, you're just being downright murderous. I won't allow that. Anjadzi, talk and pour out. This is your time. In actual fact, we should give you more time to speak. I thank you, Mr. Chikanza. I've been, like I said earlier on, I have been following everything. Interview ya makatipa muchitaura na vapayas ne mkoma wao ashandizhiziyo wakamira sani iwewe. I followed through with all of those things. But on the other end, zvamusiri kuziva kuti semhuri isusu tainzwa sei mukutsvaga Moreblessing. Nobody has ever really come out to say anything and publicize it. I took a stance because hanzvadzi yangu akaziva kuti ndiri panapa izvinezvi, Washington Ali. He probably won't say much to me, but it's something that needs to be done while the demonstrations are going forth in the United Nations. I'm just a flight away in Texas.
I'm on the program akatisa pa Twitter space munona tafadzwa sarupinda kwaifanonge kwina na Thomas Mapfumo kwa queen vamukanya vanonge variko but Daddy Hope ndo vakamira nezuro but hapana munhu aita voice. Ndaona mapictures emuningi wangu achicirculator kuNew York uko anga ari kufanira kunge akakamira ipapo in that demonstration kumirira the voice of the unheard. Tine mwana mukomana Livingstone akapwanyirwa upenyu hwake, mai vake havana voice iye zvinezvi. Ingori news yangoiswa uko kunzi Livingstone akafa, mapfupa ake DNA yazobuda yazoti, but ari kuita shungu dzekuti mai avo vakaurayirwa mwana. Ndo patasvika here vanhu veZimbabwe, whether uri ZANU kana kuti ZAPU, moyo wako shuwa unorara sei uchidya sadza uchinyatso kupedza sadza nekurara hope dzinobata uchiziva kuti mwana wemumwe munhu akapondwa achiri hatitombozivi kuti Moreblessing ari mumochari ipi, because kuzosumudzwa kwaita vaSikhala ndo pakaperera zvese, because vaSikhala ndo vaifanira kutisumukira kunoidentify. So muri kutarisa vaSikhala because of words. He's supposed to be a representation to a family. It so happened to be our family. Muri kupabata zvese zvinofanira kuita zvakabva zvati tsakata in that moment. Do we hope for him to come out? Absolutely. But we're going to be loyal to the Sikhala family because we started with him. He has the right to say as he wants to say pertaining to this issue. It's a sensitive issue. Nothing that should be a mockery by anyone. I'm disappointed by that young man Awiyapo. I pray kuti Mwari hafi vakakunzira nhamo yakadaro, whether you are ZANU or not. The earth is the Lord's and the fullness thereof, and they that dwell therein. Uri munhu ari munyika ine muridzi wayo. Wakuita capitalize nhasi ndo zvazondipa shungu yekuti ndibude panapa. Moyo yedu iri kurwadza vachikanza. And to all the listeners here, moyo yedu iri kurwadza. Iri kurwadza marwadziro kwete kurwadzira Moreblessing ega, but vanhu vese vari kungotsakatiswa kunge nyama yemombe inongochekwa yongonzi angatidyei. Tatoikanganwa vanhu voenda kumatoilet zvotopfuura flash. Uyu munhu regai nditaure zvakare, Moreblessing ndimai, vana vake vari kushushirwei nhai? Munomboziva here papo? Ndine mavoice notes ari sensitive andingabudisi iye zvinezvi. Ndiri kukumbirwa kuita madocumentary, handipi munhu documentary zvisina mvumo, because vanhu now vakuita cloud chasing neupenyu hwemunin'ina wangu. Apa tisati tamuviga, muri kupanzwisisa here papo? Vanhu vese vekunyatsime, it was because takarambidzwa kuchema Moreblessing. Vanhu vasati vaita a good thorough investigation yekuti zvazvichifamba sei. Vamwe wakati anga ari hure, vamwe wakati anga achidanana naPius Jamba. Makamuona achidanana naPius kupi? Munhu wotadza kuendawo pa juke joint over the weekend kumbonozororo kana uchimwa kadoro kako kana uchiita sezvinzwa uchiteerera manzi. That's how it started. Hapana kana munhu one auya, because people are being intimidated by the ZANU PF regime. Makumaka kuti chitungisa ningirikini. It's very disappointing kutarisa from afar. But ndine vanhu vari in contact neni, vana vangu. Nyasha na Silence Ali nemhuri dzavo. Tikaramba takadai vanhu veZimbabwe, tichaviga makuva nemakuva because chamanga musuri kuziva ndechekuti vana vari kunetswa. Ndaikumbira maitawo moyo inodzoreka, whether uri ZANU kana sisi, kuziva kuti uyu anga ari munhu akabva kuvanhu. My own personal, my blood, Moreblessing Ali. Iropa ra Washington Ali. Vana muri kuvanetserei nhai? Zvosvika kupi? Mwana akapiwa message the other day, mukuru arida kutaura newe. Unotumira Silence mwana
who's already traumatized to shambles. How do you find peace? Kana kuvhara kudzwinzwinyadziso kurara. How do you do that? But umwe munhu ane zidumbu rakati ng'anya uko anouya achitaura pwetere pwetere. One of these days you apologize kuna Mwari, musiki nemuridzi wedenga. Iwe murume iwe zano wanga achitaura namukoma Simbapa. Hazvikodzeri. Ivai nemwoyo vanhuwe. Ndiri mai izvozvi muchindoona ndakadai. Ndiri mai tiri kutambudzika maresources ekuti tirwandise vana munyika yechibarirwe. Makaurayiwa mai wavo mavasiri kupiwa mvumo nekodzero yekuti vavavige zvakanaka kana kungovachemawo kungobuda musodzi kuti mai wenu mafa mai. Ende funga mafiro acho. Hana kungofa zvekunzi hanzi atsikwa nebhazi kwachitungwisa. She was raped. Agochekwa. Makumbo ndikatarisa picture dzaMobi yezvino izvi. For the whole month ndaitadza kurara. Munoziva. Handisana mboona umhuka wakadaro. Gumbo riruko rimwe riruko bvudzi radzadzadurwa. Honye dzichibuda kutoita field play on body yemunina wangu. Silence wacho wakaenda unoidentify mai vake. In that place, mustimere pamba pana sekuru whoever it is, wana Jumbe. Ndiye mwana wamakutera nhasi kumutsvaga. Why are you following his life? Mukunyanyodei chaizvo. There should be decency and order and some form of consideration. Siyanai nemwana wangu. Siyanai nevana vangu. Pachikanza mazita hanzvadzi. Namba dzangu wanadzo mudikani. You can call me anytime. Katadza undibata Washington anoziva ndiri papi. Yeah, Vanjaz, I just wanted to tell you, to let you know that you're not alone, and there's a lot here that we people are doing in the background and fighting. You might have noticed that I went out of sight for nearly 2 weeks in the early 2 weeks of September. I was in Africa. I was in Zambia specifically for this. And my push, and Dadzi, is to stop this nonsense once and for all.